Так, продолжим. Пойдем немножко себе броню сделаем, покормим рыбку. Покормили рыбку. Хорошо. Броня. Шлем. Урон в голову либо на 10, либо общий урон на 5. Наверное, общий урон на 5. Вот это мы сделаем, что здоровье это 5 хорошо. Руки. Какая нагнетающая музыка, надо поменять. Усиление щита на 3, либо здоровье на 10. Это интересный вопрос. Делаем более блестящий и более черный. Так, погодите. О, неплохо. Я думаю, без узоров обойдемся. Ну, пойдет. Хомяк, ты чё, как? Выходи, выходи. Боится. Боится хомячела. Кстати, я что-то, по-моему, Заида еще не посещал. Давайте-ка пройдемся. Ага. За всеми смотрит. Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Kazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Хорошо летит. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call it Jesse. That's my lucky charm. More men have been killed with that gun than died in the Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I'd give up every weapon I own for one more mission with that shitty. Я так понимаю, подремонтировать уже невозможно. Oh yeah, that's a model of the Veracon. Turian frigate, hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planet-side. Точно как метеорит упал так-то. Неужто никаких последствий для этого не было? Don't laugh, I like those books. Romance novels, crime novels, the classics. There's something about the feel of actual paper in your hands, their musty smell. It's relaxing. Keiji used to find books for me while on the job. Some of these are more valuable than the objects he was hired to steal. That's my favorite piece, painted for me by a child prodigy from Elysium. She was the cutest thing. She was kidnapped by slavers who hoped to sell her on Omega. I wasn't about to let that happen. I set up an idea as a buyer's rep to get a special tour of the slaver's vessel. Once aboard, I freed the girl and smuggled her off the ship. She painted that for me on the way home. I'll never forget how it felt to watch her work. I stole that on a dare, believe it or not. There was a big museum show coming to Ilium. Artifacts from Earth going on tour. Very high security. Keiji dared me to steal this. So I broke in, hacked the security, put a few guards to sleep, and replaced the piece with a worthless duplicate. They never knew the difference. My first museum job. Nowhere near the last.
The red rose. That used to be my calling card when I first started out. In place of whatever I took, I left a single red rose. It wasn't until I met Keiji that I realized how silly it was. He had a way of making you realize when you were just being sentimental. Есть синяя, есть красная. Поскольку я и там отыгрываюсь, выпью по очереди. Синяя выпью раньше, потому что геройский статус у него выше, чем отступника. Отлично. Вкусно. Немножко качает. Пойдет. Не я управляю кораблем. Ну, в буквальном плане, так что мне можно. Эй, заведующий. Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Наслаждайся. Here, try a bite. Давай попробую. Вкусно. Заебись. Мне как раз нужна была закуска по напитке. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Ой, без проблем. Надо что зови. Комары суп вкусный был. Он даже сразу качать перестало. Хороший суп, мощный. Another colony's gone missing. Ferris Fields, I heard. That's not far from New Canton. Did your family get back to Earth? Not yet. My mother-in-law's given us grief. Operative Lawson assures me the transport team will physically drag them away if need be. Будем на это надеяться. No messages for you, Commander. Да, я в курсе, спасибо. Так, сейчас я поисследую быстренько за кадром. Так, ну вот, возвращаемся. Погнали помогать Касуми сразу же, сходу же. Касуми. Наверное, пока тебе придется не полностью делать. Давай так, наверное. You clean up well, Mr. Solomon Gunn. Hawk won't know what hit him. I assume Solomon Gunn is my cover? You run a small but talented band of mercs out in the Terminus systems. Precisely the type of person Hawk respects. I took the liberty of giving you a reputation. Papers, witnesses, article in Badass Weekly. Just Даже don't start такой есть talking business вестник with him, бандитизма. and you'll be fine. Прикол. Remind me, what kind of man are we dealing with? Hawk's a weapons dealer and smuggler. He killed my partner and stole his gray box. Other than that, he's not so bad. Rich, charismatic, willing to crack open a man's skull to get at the neural implants inside. I take it I'm wearing this getup for a reason. You'd look really out of place at a society party in armor, don't you think? You look great. You should wear this stuff more often. Спасибо за комплимент. Now's probably a good time to fill me in on the details. You have been waiting patiently. Our friend Hawk is throwing a party for his closest friends. A couple dozen of the worst liars, cheaters, and mass murderers you'll ever want to meet. All bringing gifts as a tribute to the man himself. Our tribute is a lovely statue of your old friend Saren, rendered with loving detail and filled to the brim with our weapons and armor. You can keep your pistol as long as it's concealed. They won't hassle you over a sidearm. Once inside, we'll make our way to Hawk's vault door, somewhere in the back of the ballroom. Then, we case the security and start peeling away the layers.
The statue should be there, waiting for you to crack it open and arm up. Then we just waltz into the vault and take back KG's gray box. And I'll finally get a chance to say goodbye. You've worked really hard on this. KG must have meant a lot to you. Was I that obvious? KG's gray box holds a lot of priceless personal memories. It's all that remains of who he was. But the secret he discovered is dangerous. I wouldn't bring you here if it wasn't. This ought to be interesting. That's what I'm going for. Слоты, я смотрю, не в парадном совсем. After you, Mr. Gunn. Just one moment, sir. There seems to be an issue with the statue. Is there a problem, yeah? No, Mr. Huck. Just doing a scan. I don't believe we've met. Donovan Hawk. Solomon Gunn. A pleasure. Sir, the scanners aren't picking anything up. I don't think our guests would come all the way here from Ilium just to cause trouble. Do you? You may pass through, Mr. Gunn, with my apologies. But I will ask your companion to remain outside. You understand, I hope. Care to explain why my friend has to stand outside? I don't like the look of your friend, so she stays outside. Simple as that. No problem. You're the host. Enjoy the party. Well, that didn't go as I expected. Any idea why he'd send you away? No, we've never seen each other in person, and no one knows what I look like. Just watching his ass, I'm sure. I can't blame him. What do we do now? We go on with the plan. You'll just have to do all the talking. Ну что I'll поделать stay out of sight придется. and stick with you the best I can. We'll keep radio contact in case something goes wrong. We need to find the door and case the security. We'll figure out the next step then. How did you ever contain that situation on Olive? Oh, that? A quick application of force, a little pressure, and bam! Done. Thank goodness. I thought those rabble would dog you for years. Я бы рот бы открывал для приличия. Hawk's private rooms are off limits without proper clearance. I'm dying to get in there, but we have to scope out the vault first. Вот прям вот так вот все просто. Very nice. There's more here than I expected. Password-protected voice lock, kinetic barrier, DNA scanner. Looks like an EX700 series. Everything a vault needs to be impenetrable. This gonna be a problem? Please, remember who you're talking to. We'll need to get a voice sample for the voice lock. You'll have to go chat up Hawk for that. We'll have to find a password too. DNA, child's play. We should find plenty of DNA samples in Hawk's private quarters. And the barrier? Cut the power. Never fails. If we can find it. KG could get through a system like this in his sleep. And I'm better. Let's get to it. Ну, за дело. What's your read on that Archangel guy? I hear he's dead. Or gone, or something. Good riddance, I say. Да-да-да. Сейчас бы его сюда бы к вам ко всем привести, и будет вообще круто. Римс, нам с этой гулянки не улизнуть ни за что. Тут все заперто, мышь не проскочит, а командует шеф охраны Роу. Роу нас не пропустит, даже не сомневайся. Лучше же буду дальше скучать на дежурстве, чем злить Роу. Извини, Сэмюэлс. Chief Rowe, huh? She sounds like a hard ass. I hear Mr. Hawk's vault is exquisite. Who could know? He never lets anyone near it.
А надо ли мне это? Прям на людях это делать? Рискованное так предприятие. Угу. Угу. Some say Commander Shepard is still alive. Really? Oh, Да вы please. что, серьезно? It's wishful thinking at best. Да не может быть. Ребята, вы что? Он жив? Офигеть. Офигеть. That door goes to a security room. I'll take care of the lock. There we go. Вы слышали? Командор Шепард жив. Ready when you are. Обосраться можно. You can't be back. Get there. On my way. Где только держался то время пушку? I have an idea. See what you can find. Деньги. Пластилин. Блок данных. Нэнс, у меня те же проблемы. Здесь так много паролей, в голове просто не удержать. Сегодняшний пароль — Перуджа. Пойди запомни еще. Да и ладно. Все равно сканер реагирует только на пароль, произнесенным голосом Хока. А по пиву после работы не ходишь? Если что, давай. Сэмюэлс. Got something? The password is Perugia. Huh. That's the name of the man who stole the Mona Lisa. Nice. I tapped their communications. I think we can get past that private room guard. Tell him Chief Rose sent you. We still need that voice sample from Hawk. Угу. Здесь такая хороший звуконепроницаемость, что выстрела не слышали. Тут прям конкретная перестрелка была. Я в шоке. There he is. All you need to do is keep him talking long enough for me to get a voice print. Pull out the charm on this one, Shep. Whenever you're ready. After you. Mr. Gunn, hope you're having a good time. That scene at the door hasn't soured your evening, I hope. There's always someone gunning for people like you and me. Yes, that's true. I'm glad you understand. Frankly, I'm surprised your security isn't tighter. It's a ballsy move opening your front door like this. Yes, I suppose it is. Hopefully it sends the message that I don't fear anyone Ну да, stupid мы enough to походу step up одни из to me. них. People these days want comfort, entertainment, love. They don't see that the galaxy is fragile. They only have to worry about simple luxuries. Why? Because people like me and you are doing the terrible things that keep the galaxy spinning. This party is for us, the cleaners, the support structure for the galaxy's gleeful delusions of peace. May there always be a market for the things we do. Аплодируем, аплодируем, аплодируем прям интенсивненько. Интенсивненько аплодируем. I said get him talking, and you got him talking. We've got enough of a voice sample. Let Надо him было go. с ним ему Enjoy the выговориться. party, Mr. Gunn. Let's go crack that voice scanner. Mr. Gunn. Вдруг я еще могу с ним поговорить. Личный же впечатляющее. Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security clearance. I have clearance to go in. On whose authority? I have authorization from Chief Rowe. Okay, 1 second. Chief Rowe, Samuels. Have you given access authorization to Mr. Hawk's private rooms? They have access, Samuels. They'll stop bothering me. Got it. Sorry to bother you, man. Okay, you're clear to go in. А, ты есть тот самый Enjoy the party. Сэмюэлс. Обалдеть. Я тут твои переписки читаю. Ничего, нормально, что ты свои планшеты разбросал по всей территории своего работодателя. Look for anything we can get usable DNA from. Just make it quick and quiet. Ничего не обещаю.
It's clean. It's a plant. Она сказала, это растение, а не неужели? Found a sample? No, a credit chit. Один кредит. Not a great saliva sample, but it's still useful. We're going to need more than this for the scanner, though. Empty. Too bad. A cigarette butt would have been a good source. No DNA, but... Looks like Hawk's been trying to crack KG's gray box. Looks like he's missing something. He hasn't cracked the encryption yet. No hair, no skin flakes. The housekeepers must be thorough. Good morning. Time to wake up. Sorry. The cleaners don't dare touch treasures like this. We can get some skin cells from the dust. It's probably contaminated, though. We should find another sample. Ну, заодно и денежек подсоберем. Раз такое дело, почему бы нет? Один кредит нашли, еще возьмем. Че, все? По-моему, да. Тут клавиатура осталась. Holographic interface. Won't find a sample here. Заметки по проекту дешифровки Окуда. Работа практически не продвигается. Мы выполнили атаку по словарю, используя слова и фразы 4800 галактических языков. Изучение семьи Окуда ничего не дало. Вряд ли, используя метод грубой силы, мы добьемся результата при жизни. Учитывая особенность технологии серых ящиков, ключом для дешифровки не обязательно может служить слово-пароль. Это может быть воспоминание, эмоция, даже запах. Количество вариантов бесконечно. Предлагаю перейти к альтернативным методам взлома защиты серого ящика. We can probably get Hawk's DNA off the datapad. He seems to have obsessed over this. That should do it. Let's get out of here. Ага, сваливаем. Ну, сейчас, наверное, если нажал бы на... Ну, пробрался бы так и нажал бы на будильник, пошел бы кипиш. Такой конкретный. Так, как мне этот... проводку найти, я что-то не помню. А, вот она. It looks like the barrier's power cable runs under the floor here. I'll set your Omni tool to scan for electromagnetic fields. Давай. Пошли. Да, пошли искать. Где? One sec. That should take care of the barrier. Изи. Вообще проще некуда. That got it. The barrier's down. DNA identification affirmed. Welcome, Mr. Hawk. Password required. Voice ID accepted. Welcome, Mr. Hawk. Все, готово. I'll check for security cams. Go ahead and get dressed.
Так. Угу. Ну что ж, начинаем. Обалдеть. Пасхалочка. So this is Hawk's vault. Very nice. This scanner will hone in on the gray box. It's not far. А погоди ты. I could still get money for something like this, even outside the Alliance. Asari go nuts for this sort of thing. Creepy. Michelangelo's David. Just... wow. Think we could get this out through the door? Ты можешь попробовать. Бешать не буду. Hawk has good taste. I'll give him that. Ugh. Rachni Queen. I guess everything's valuable to someone. This looks like Quarian script. Wow. This has got to be old. When was the last time the Quarians wrote on stone? That's impressive. Not sure what it is, though. How did Hawk get Lady Liberty's head? Damn you, Hawk! За деньги можно дать и не такое. It's like a Turian Titanic, the way I hear it. Wow. Imagine that thing coming at you in a dark alley. This is nice. Oddly relaxing. Doesn't look like much, but that might be one of the most valuable pieces here. Turian art is rare outside of Paladin. For good reason, I say. I feel like its eyes are following me. Yikes. Да, представляю, сейчас такие вылезают из этого. О, цикада. Жаль, я не могу пользоваться цикадой. Она типа офигенная. Вот я бы вместо пистолета бы взял бы цикаду в руки. Она офигенная, мне она нравится. Я как-то, ну, я играл во второй части. Давно. Мне, ну, прям вообще очень зашла эта цикада. Лучше любого пистолета. Don't bother, Miss Goto. It's code locked. Ох, ёпта. I had a feeling that was you at the door. Селфи-камера. I knew if it was really you, you'd get through anyway. You know me. I don't like to disappoint. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open, but you're still going to die, screaming. А сейчас у него пистолет-пулемет в руках. Сейчас у него в руках пистолет-пулемет. Почему я не могу пользоваться пистолетом-пулеметом по факту, хотя в катсценах мне как бы предлагают это. Ну, вдвоем с Касуми здесь будет сложновато. Все-таки она не прям боец-боец. Собака. Что, блять, откуда? Ай, бля. Ай, бля. Вы что творите, уроды? Так, хорошо. Так, этот кейс. Быстрее в укрытие. Это будет сложное задание, судя по всему.
Да хуя и мимо. Так, Касуми уже откисла. Укрытие. Да ёбаный в рот. Ни в кого не попал, что ли? Да вы чё? Ну, походу, только так. Мимо. Checking blueprints. There's a landing pad to the east. Let's get out of here. Joker, bring the shuttle in now. Да уж, вдвоем с небоевым, скажем так, комрадом это будет сложновато. Ой-ой-ой. Готов? Тоже готов. Ёпта. Блять. Не так, как я хотел. Damn it! We have to find another way. Надо. У него этих, конечно, и миров в заначке прям и ракеты какие-то очень. Ух ты. У меня щиты вообще моментально распадаются. Ох, не. Он еще живой был. Кто меня? Кто это со мной сделал? Нахуй. Отлично.
Вроде бы все. Нет, не все. Теперь все. Ох ты, бля. Чё эти, блядь, тут... А, я не то вытащил. Да, блин. Я аж напрягся. О, еще деньги. Огонь. Хорошо. Да, блять, опять этот Эмир. Собака. Не с того, что я хотел. Ладно, оставим. Ща ебанет. Ай, хорошо. И ничего нет. Ни секретки, ни каких там плюшек дополнительных, ни улучшений, ни денег. Просто пустая локация. Ай, ай, ай. Хорошо, ай. Так. Все. Пусто, пусто, пусто. Все везде пусто. О, пойдет. Сюда. Ой, бля. Она жива, нет? Вроде нет. Она не жива.
Была. Так, что у нас тут? Платина есть немножечко. Все. Здесь пусто. Деньги. Маловато, ну хоть что-то. Еще платина. Деньги. Все, походу, голяк. Жаль, жаль. Сейчас бы на транспорт бы сесть бы, навести тут шороху. Битва с боссом. Босс-вертолет. Мать его за ногу. Кто-то хотя бы коцанный был. Этот здоровый и со щитами. В смысле по-хорошему? Ты же сам сказал, что ты нас убьешь по-любому. Блять. О, хорошо. Ауч, блять. Больно живи. Щиты где? Сука! Паскуда, тварь. Сейчас Касуми отъедет. Да пока не планировал. Нахуй я вылез. На. Откуда атакуют? Оттуда атакуют. Ой, бля. Да нет, ёб твою, блядь. Не получится.
Хрен ты меня найдешь, понял? Ух, бля. Вот это тир, однако. Долго щиты перезаряжаются, прям напрягает. Каких охранников? Все хорошо. Got a clear shot. Here we go. Спайтовые птички. Shields down. Let's tear that thing apart. Бронебойный у меня получше все-таки работает. Патроны. Касуми, отойди. Спасибо. Он опять свалил, да? На, пес. Готово. Вроде бы. Мертв уже? Мертв. Наши подлетели. Так, ну посмотрим, что его, допустим, я тут какие возможности не использовал. Аптечечка. Боеприпасы 2 штуки, маловато. Еще аптечечка. Еще аптечечка. Да, все походу. Сваливаем. Мы здесь выполнили свою работу. Kasumi, if you're seeing this, it's because I'm dead. The information we found is all here. It's big, Kasumi. If the Council ever got wind of this, the Alliance could be implicated. Kasumi, I encrypted the information to keep it safe. And I uploaded the encryption key to your gray box, so no one could get the whole package. But if I'm dead,
And if anyone knows about this, Как-то со жнецами связано, но как это повлияет на Альянс негативно, немножко непонятно. so sorry. Keiji. I know you, Kasumi. You'll want to keep these memories forever. But you don't need some neural implant to know I'll always be with you. Please, Kasumi, destroy these files. There's nothing more I can do to protect you. I can't do that. This is all that's left. Goodbye, Kasumi. I love you. Вот я не помню, как это там. По-моему, нужно оставить, чтобы было позитивное в третьей части, вроде бы. Is there any way we can just destroy the information? No. Keiji's a master at encrypting files. He laced the information into his memories. You can't get one without experiencing the other. Вроде бы надо ей оставить ящик, и тогда в третьей части это будет как бы позитивно вроде бы сказано. Или негативно, не помню. Но я вроде... Обычно я все время ящик оставлял. If it's that important to you, keep it. Just make sure you're ready to live with the consequences. Yeah, I am. I'll stay off the grid. No one will know I exist. I think I want this. Thanks, Shepard. Не помню, короче. Не помню. Ладно, пофиг. Будь что будет. Что-то не дошли. Не нашли еще чуть-чуть. Еще одну нычку не нашли. Потому что должно быть, я понимаю, 60 быть. Ну все, с Касуми тоже закончили. Заид и Касуми самые быстрые варианты в плане прохождения личных квестов. Все мы улучшаем. Что есть возможность улучшить? Не. Пофиг. Сейчас ресурсы позволяют, все равно сейчас еще часть нафармлю ресурсов. И они висеть здесь перестанут. Все отлично. No messages for you, Commander. Точно? Точно. Ладненько. Сейчас за кадром опять куда-нибудь полетим. Поисследуем. Наверное, будут задания, связанные с молотом. Их, наверное, пройдем. А потом за следующим каким-нибудь сопартийцем рванем.